teacher Vanessa, and today I'm gonna teach you about Unit 11, Grade 11, Unit 11, mosquito, getting to know the enemy, like that, right? So chatting the normal yaga, the Unit 11 mapare, mosquito, chini jump getting to know the enemy, yandu a janti counts the asure counts in it, chatting the normal. So as usual, before we go to our lesson, so let's take a look at lesson objective. So here in this session, so there are 3 lessons objective for this unit. So the first one is to build up and enrich the vocabulary of the learners, right? So the thing is I go to media kama, taro the miro nene, the thing is I never Bahututari, Pirushin, things are nepatete, vocabulary sakala, don't know nature wabi roma, ganga piami roma, atong chanai buye, to have knowledge about symptoms and protective measures of mosquito. So the symptoms, so here symptom mean like the signatures or something like that, right? So symptom mean the lekanari, well, features or symptoms or maybe they are the same. So symptom ni the yoga lakanari ne and protective measures of mosquito the chingai kama people are change of yoga lakanari below shin the chingai kayaji and ibiroma below kagwe male below kagwe jamle sura nila nigo putuda anine yadwabune. And the last one is to improve the usage of determinants and variety or sentence structure. So the thing is are mapare the determinant atong nong lady ne through your sentence structure atong nong lady go they charge viroma go writing pian kama the sentence structure ni go pian viroma atong chane mo address you biro the you atong go ne chero the thing is go set biro lila jame. So before we go to the passage, so let's do pre-reading test first. So in this session, there are 5 questions, and for each question, you have to give your own answer as usual, right? So let's take a look at the questions. So the first one is, so do you know what mosquitoes are? So the chini ajango, chini sura parile sura otila. So you can give your own answer. Maybe are they animals or maybe insects or maybe like are they herbivores or carnivores or something like that, right? Through the atasa drawari damamolution the US area drawari damolution insect damolution trisanila sura ham you can give your own answer, okay? And the second one, do you like them? Through jaila. And if you like them, so why do you like it? And then if you don't like it, why don't you like it? Like that, right? So through so you can give your own answer in your notebook or in your exercise book or maybe in your mind. So that is for number 2. And number 3 is, are they good or bad? Do you think are they good? So here they means mosquito, right? So chini ga kaung ne lo tin la, da mo lo shin ma kaung lo tin la. And number 4, so what do they do? So what is their duty? So what do they usually do? So through got pongman apin bari lo jale balumyo through process ka balumyo shile bari lo tra shile sashi the pin. So you can give your own answer. And then do you know any disease caused by them? The chinjang pite caused by them. So the chinjang pite the yoga the zone the ti la yoga the myu ti la. Okay, so what are they? The solution, what are they? To a party label. So you can give your own answer first. So I will give you 1 minute to think about the answer for these questions. Okay. So look at the first paragraph. So in the first paragraph, you will see like nearly 2 million species of insects grouped into about 30 orders, live in many different habitats throughout the world. Okay. So in this sentence, so main verb is live, right? Live. So the subject is nearly 2 million species of insects, and then here group so it modified insects which are grouped into about 30 order like that. So these are the solution. Again, main verb ka bale solution to live ko pyora. Main verb ka live in many different habitats throughout the world. So the subject is nearly 2 million species of insects. So the insect music bound natan niba lao shi de, and then group into about 30 orders. So myo bound su order mean myo bound su, right? So myo bound su 30 လောက်ထဲကနေပြီးတော့မှ insect music bound natan niba ha
live in many different habitats throughout the world. So here throughout the world mean like so the place, right? So throughout the world and then different habitat mean like China habitat so so and then they are very important because they pollinate flowers and are food for bats and other animals. So in that sense, so they refers to insect, right? So the insect they are very important. Why? Because they pollinate flowers and are food for bats and other animals. Bamboo nigo womanku baby or pollinate me womanku be right? Bamboo nigo womanku baby or Nane the charter sunny address sa pit address molo turuha a yango a yeji bare. So turu suraga diniama insect deo pure pite. Okay, and then however many insects are pests that feed on crops or other crops or separate diseases. However, many insects are pests, so the Dabimele and insect Suraga, insect Suraga, Satone, Pilushi, the feeds on crop or separate disease. Here that refers to pests, right? So pests. So what are pests? Pests would have a solution that feed on crops or separate disease. The Roma, the yoga insect amusari webchipare. So, Durugati, Poma Biogere insect Suraga, the Bangwini, Woman Gube, Nana the Charteris and address Sari Pite, as I pit Bawini, Kanganani, Bawini, so be mele, Tabimele, Duruha, the Kawedding and Nigo, Lurisai Haraka wedding and Nigo, Sato Miroma, the Yoga Rupiam was it at Chesida de Chesida Trace anyway, Trace and 11 pit. One such insect is the mosquito. So 8 a.m. Elumio Piacida insect area the Amusa Palu Amusa the coolest solution, mosquitoes red chime pare. Okay, so next paragraph. So there are about 3,000 species of mosquito which are distinguished by their antennae of 14 or 15 segments and by the presence of scales on the wings of their wings. So here, in that sentence, the subject is there, right? Buffets are there is there, right? There is there, the usage of there is there. So about 3,000 species of mosquitoes. So here, which refers to mosquito, right? Which are distinguished by their antennae of 14 or 15 segments. So through a dimasoy, chin music bow, 3,000 လောက်ရှိပါတယ်တဲ့ 3,000 ခန့်ရှိတယ် which are distinguished ဘယ်လိုခွဲခြားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုချင်းမျိုးစိတ်တွေကိုဘယ်လိုခွဲခြားလဲဆိုရင် bind their antennae of 14 or 15 segments. So သူတို့တွေကိုဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူတို့မှာရှိတဲ့ဒီချင်းတွေမှာရှိတဲ့အပိုင်း14စစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်15စစ်ရှိတယ်သူတို့ရဲ့ဥမင်တန်အနေနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဥမင်တန်အနေနဲ့ခွဲရင်ခွဲမယ် or maybe bind the antennae bind the presence of scales on the veins of their wings ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဒီတောင်ပံပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီသွေးကြောတွေပေါ်မှာတောင်ပံတွေပေါ်မှာတွေ့ရတယ်သွေးကြောတွေပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီအကြေးကွန်လေးတွေရဲ့တရှိပုံကိုကြည့်ပြီးတော့မှခွဲခြားထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခွဲခြားထားတာချင်းမျိုးစိတ်ပေါင်း3,000 ကျော်ခန့်ရှိပါတယ်တဲ့ okay and then the larvae are called wigglers and are aquatic. The larvae are called wigglers and are aquatic, feeding on plants, algae, and microscopic animal life. Okay, so now for this sentence, we will go to next slide. So here, the larvae are called wigglers and are aquatic. So here larvae mean the talang lady was so maybe like a compound lady. So are called wigglers. Dilo talang lady go palo so pola lady lo corre. So talang suraka. So the chin going pitome talang lady bo. Tali through a chiru of blue collar sorry wigglers so we don't mapola and look corre. And aquatic means so they live in water. So
So right, so they live in water. So သူတို့ကဘယ်မှာနေလဲဆိုလို့ရှိရင် live in water ရေထဲမှာနေတဲ့ရေနေသတ္တဝါတွေဖြစ်တယ် and feeding on plants and then they feed. So here feeding on, so သူတို့စားတယ်ပါစားမလဲဆိုလို့ရှိရင် plants အပင်တွေ and then algae လို့ခေါ်တဲ့ဒီရေညှိလိုဟာမျိုးလေးပေါ့ and then microscopic animal life အဲ့ဒါလေးတွေကိုစားပြီးတော့မှအဲ့သူတို့ကဒီ microscopic animal life ဆိုတာကြတော့ဒီအနုကြည့်မှန်ပြောင်းလေးနဲ့မှမှန်ပြောင်းနဲ့ကြည့်မှမြင်နိုင်တဲ့ဒီရေနေသတ္တဝါတွေဖြစ်ကြပါတယ်တဲ့ and then so next sentence, so like some mosquito feed on the juice of plants and some do not feed at all in their adult stage. So some mosquito တချို့ချင်တွေက feed on, so here feed on means စားသုံးတယ် right, feed on the juice of plants. So in that sentence subject is some mosquito and then verb is feed on, right, and the juice of plants. So ဒီအပင်မှာရှိတဲ့အပင်ရည်ဆိုတာလေးတွေရှိတယ်အဲ့အပင်ရည်နဲ့ and some do not feed at all in their adult stage. So here some refer to some mosquitoes, right, ဒီမှာ some ဆိုတာကဒီ some mosquito ကိုပြောတာဖြစ်တယ်တချို့ချင်တွေကကြတော့ do not feed at all in their adult stage. သူတို့ရဲ့အရွယ်ရောက်တဲ့အဆင့်မှာဒီဘာစားတောင်းမှမစားဘူးတဲ့ဘာစားစားမှဘာပင်မှမစားဘူးတဲ့ So and then only female mosquitoes suck the blood of humans and other warm-blooded animals. So because they need blood to develop each bladder of fertile eggs, right? So only female mosquito ဒီချင်မတွေကဒါတဲ့ so suck the blood of humans. So suck ဆိုတာစုပ်တာပေါ့ the blood of humans ဆိုလူတွေရဲ့သွေးနဲ့ and other warm-blooded animals. So ဒီတခြားသွေးနည်းသတ္တဝါတွေရဲ့သွေးနဲ့လူတွေရဲ့သွေးကိုစုပ်တာကကြတော့ only female mosquito, right? So ချင်မတွေကပဲစုပ်တာတဲ့ so in that sentence the subject is female mosquito, right, and verb is suck, right? So because ဘာလို့လဲဆိုရင် they refers to female mosquito, right? So သူတို့က need blood to develop each bladder of fertile eggs. So here main verb is need and then we need blood to develop each bladder of fertile eggs. ဘာလို့လဲဆိုရင်သူတို့ကဒီလိုမျိုးသူတို့ကသွေးလိုအပ်တယ် to develop each bladder of fertile egg. So သူတို့ရဲ့ဒီမျိုးအောင်တရေဥလေးတွေ fertile egg ဆိုတာဒီမျိုးအောင်တရေဥလေးတွေဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်သူတို့ကအဲ့သွေးကိုလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လူတွေရဲ့သွေးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီသွေးနည်းသတ္တဝါတွေရဲ့သွေးကိုဆုပ်ရခြင်းဖြစ်တယ် But like the male mosquito, female feed only on nectar for their food source. ဒါပေမဲ့လည်း like the male mosquito, so ဒီချင်းထီးတွေလိုပဲတဲ့ချင်းထီးတွေလိုပဲ females feed only on nectar for their food source. ဒီချင်းမတွေကလည်းပဲ so here females mean female mosquito. So ချင်းမတွေကလည်းပဲ so feed here said main verb is feed, right? သူတို့ကစားတယ်ဘာကိုစားမလဲဆိုရင် only on nectar for their food source. So ဒီသူတို့ရဲ့အဓိကအစာရင်းမြစ်အဖြစ်အဓိကအစာတောက်အဖြစ်ဘာကိုပဲစားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပင်တွေရဲ့ဝီရီတွေကိုပေါ့ဝီရီတွေကိုပဲပန်းမွေးနေတဲ့ဝီရီတွေကိုပဲဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစားတောက်ကြတယ်တဲ့သူတို့ရဲ့ဒီအစာရင်းမြစ် food source အဖြစ်ဒီဝီရီကိုပဲသူတို့ကအဓိကထားပြီးတော့စားတောက်ကြတယ်တဲ့ So this time let's do some exercise for these two paragraphs. Okay, so look at the first question. So the first question is why are insects very important? So insects တွေကဘာလို့အရင်ရေးကြည့်တာလဲ So maybe because they pollinate flower and are food for birds and other animals like that, right? So you can answer like that. Okay, so now let's look at number 2. So number 2 is how a mosquito distinguish. So ဒီချင်းတွေကိုကျတော့ဘယ်လိုခွဲခြားကြမလဲ So ဘယ်လိုခွဲခြားလဲ So maybe mosquito are distinguished like by maybe like by the antennae of 14 or 15 segments and maybe by the presence of scale on the veins of their wing, right? So that is for number 2 answer. And number 3 is where do wiggler live? ဒီခုနကပြောတဲ့ဒီပိုးလောက်လန်းလေးတွေကဘယ်မှာနေလဲ like maybe in water or in land or maybe in a tree or something like that, right? So wiggler ဒီပိုးလောက်လန်းလေးတွေကဘယ်မှာနေလဲဆိုလို့ရှိရင် in water, right? And what do they feed on? So သူတို့ကဘာတွေစားတောက်လဲ So ဘာတွေစားတောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် they feed on plants and algae and microscopic animal life, right? So now let's move to next question. So the last one is
why do female mosquito need blood? The kunaka pure the chimariga balo tuilu adale, right? So balo tuilu adale. So because like they need blood to develop each pair of fertile eggs, right? So balo so through a mu on the udiri, the puimbu address, tui address mulu, the tui address mulu. Okay, so balo tui solution, the through the mu on the udiri, puimbu address like so female mosquito need blood like to develop each pair of fertile eggs like that. Okay, so now let's move to another paragraph. So, next paragraph is that female mosquito locates her human target by following the carbon dioxide that we AC, right? So, the female mosquito, the kunaka biora the chimari locates. So, the locates is main bird, right? So, the lutroye yamako below sharp with less solution, her human target sura the tui somewhere the river below mutua sharp with less solution. By following the carbon dioxide that we exhale. So the lurega shoot hole like the exhale so shoot hole like inhale so shoot doing now. So the shoot hole like the carbon dioxide and nago light chin up the chimaria through the luda pimma yatinia through a shaja. And then so when the mosquito bites a human, she ingests saliva into our skin before drawing blood. So when the mosquito bites a human, the chiniga the ludia go like a. So she ingests saliva into our skin before drawing blood. So here she refers to the female mosquito, right? The ludia go like a kama, the turu ingest or as a told like that. So saliva means the rate to ten like that. Solution the through the chain rema chain through it no the machine the rego they are told like that into our skin the ludari yare told like that before drawing blood the tui masokin the through nakani biroma the uminani biroma people no any biroma through the rego through ludari the yare through told like that. And then this saliva have hard to penetrate the skin and prevents blood flow from developing in her food canal. So this saliva, the area has hard to penetrate. So through below a taupan bele, kuni bele solution. To penetrate the skin, the yebia will pout to power address kuni baby and prevents blood clots. Blood clots are 3 care out, but 3 care from developing in her food canal. So in her food canal, so through a side out the food canal, so the asylum down nema, the asylum down nema, 3 macare on through so like that 3 asylum down nema, macare on the saliva, the rega through kuni baby. And then so the worsened itching that we experience after being bitten are an allergic reaction to the saliva. So in that sentence, main verb is R, right? So subject is the worsened itching that we experience after being bitten. After being bitten, so chinkai kaya now the worsened itching that we experience raga the the worsened itching. The approving pitari was already approving pitari, it changes what the yayanari sura harigare, the allergic reaction. So allergic reactions are material demate muribo to the saliva. Valu less in through the night that is urine dematera don't be a muribe. And then so few people like mosquito. So lurega teaching or few people like mosquitoes. So the machine you to machine the and they inflict itchy bites and buzz around our ears. So here in that sentence, so inflict is main verb. So they inflict. So through the lu kanzaya say lu kanzaya say itchy bites. The lu itchy so yayan say the bites. So yayan say the through kaidari and then buzz around our ears. Because luria through the lu chin kaida up through the lurian or nana ma through a palo. So the we win the mere palo so do we mean our luria and yere popular solution
ခံစားရတယ်သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ပေါ့နော် okay and then so bad mosquitoes are much more than a nuisance so but ဒါပေမဲ့ mosquito are much more than so much more than ဆိုပိုပါတယ်တဲ့ဘာထက်ပိုလဲဆို a nuisance ဒီစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်တာတို့ခုနကလိုမျိုးစူညံတဝီဝီညီပြီးတော့စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာထက်ပိုပါတယ်တဲ့ they can pose serious health hazard so they can pose mean like ဖြစ်စေ they can cause right they can cause serious health hazard serious mean အရင်ပြင်းထန်တဲ့ health hazard ဆိုဒီကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုပို့ပြီးတော့မှဖြစ်စေတယ်ခုနကပြောတဲ့စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်တာဆိုတာထက်အဲ့ဒါထက်ပိုတဲ့ reaction action တွေလည်းသူတို့မှသူတို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကဒီလိုဒီကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုလည်းသူတို့ကအများကြီးဖြစ်စေနိုင်တယ်တဲ့ and then insects that feed on blood have the potential to transmit diseases between humans and between animals and humans so insects that feed on blood that is subject right so ဒီသွေးဆုပ်တဲ့ခြင်တွေကတဲ့သွေးဆုပ်တဲ့ insect တွေကိုပြောတာ okay so သွေးဆုပ်တဲ့ insect တွေက have the potential to transmit diseases so main verb is have right have the potential ဆိုအလားအလာရှိတယ်ပေါ့ပြောအလားအလာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်အလားအလာရှိတယ် to transmit diseases to transmit ဆိုတာကူးစေနိုင်တဲ့အလားအလာရှိတယ်ပြန့်ပွားစေနိုင်တဲ့အလားအလာရှိတယ်ပေါ့ so diseases ယောဂတွေကိုကူးစေနိုင်တဲ့လားလာရှိတယ်ဆို between humans ဆိုဒီလူအချင်းချင်းကြားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်between animals and human ဒီလူနဲ့တိရစ္ဆာန်ကြားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီယောဂတွေကိုအများဆုံးကူးစက်နိုင်ခြေရှိအောင်လုပ်ပေးတာကဘယ်သူတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုနကသွေးဆုပ်တဲ့ insect တွေပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ and mosquitoes are the most highly developed insect bloodsuckers and are carriers of several very serious diseases, namely yellow fever, encephalitis, dengue fever, and malaria. Right? So the Chinese are the most highly developed insect bloodsucker. So the ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမြင့်မားဆုံးဖွံ့ဖြိုးတဲ့ဒီသွေးဆုပ်တဲ့ insect တွေဖြစ်ပြီးတော့မှာတဲ့သွေးဆုပ်တဲ့ insect တွေဖြစ်ပြီးတော့မှသူအပါတွေလုပ်ပြီးလဲဆို carrier ဆိုတာဒီတည်ဆောင်တဲ့သူတွေ carrier တည်ဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေတဲ့သူတွေယောဂပိုးတွေတည်ဆောင်တဲ့သူတွေ of several very serious diseases ဆိုဒီလိုမျိုးပြင်းထန်တဲ့ယောဂတွေကိုလူချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူနဲ့တိရစ္ဆာန်ကြားမှာဖြစ်ဖြစ်တည်ဆောင်မိတဲ့အဓိက carrier တွေပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ so here in that sentence like serious diseases what are serious diseases caused by mosquito ဒီချင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီ serious diseases တွေကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ yellow fever like အသေးအောင်တဝါယောဂ and then encephalitis အုံနောက်မေးရောင်ယောဂနဲ့ and dengue fever like သွေးလွှတ်ကွေးယောဂ and malaria လို့ခေါ်တဲ့ဒီငှက်ဖျားယောဂလို့ခေါ်တဲ့ဒီခုနကလိုမျိုးပြောခဲ့တဲ့ဒီအရန်ကိုဆိုးရွားတဲ့ယောဂတွေကိုတည်ဆောင်တဲ့သူတွေပဲတည်ဆောင်တဲ့ insect တွေပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Okay, so for this paragraph, so let's check your knowledge about this paragraph. So in the next slide, so we have to answer the questions about this paragraph. Okay, so now let's move to another paragraph. Okay, so for the first question, so how does the female mosquito locate her human targets? So ဒီချင်းမတွေကတဲ့သူတို့ရဲ့ဒီလူသားဒီသူတို့သွေးဆုံမဲ့သူတွေကိုအဓိကဥတီချက်ဒီလူသားပြစ်မှတ်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးသူတို့ကဘယ်လိုမျိုးရှာဖွေကြလဲတဲ့သူတို့သွေးဆုံမဲ့သူကိုသူတို့ကဘယ်လိုမျိုးရှာဖွေကြလဲ so like maybe like the female mosquito locates her human target like by following the carbon dioxide that we exhale right so လူတွေရှူထုတ်လိုက်တဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှသူတို့သွေးဆုံမဲ့သူတွေကိုသူတို့ကရှာဖွေကြတယ်ပေါ့ okay so what about number 2 so number 2 is how does the saliva have the female mosquito so ဒီတွေဟာပေါ့ဒီချင်းနေမှာရှိတဲ့တွေကသူတို့ကိုဒီချင်းမတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကူညီပေးလဲ okay so maybe like to penetrate the skin right ဒီအသားရည်ကိုရေပြားကိုထိုးဖောက်ဖို့နဲ့ and prevents blood flow from developing in her food canal so သူတို့ရဲ့အစာလမ်းကြောင်းထဲမှာရှိတဲ့သွေးကြောတွေသွေးတွေပိတ်ခဲမှုမရှိအောင်လို့သူတို့ကိုကူညီပေးတယ်ပေါ့ဒီသွေးတွေက okay so and then the number 3 sentence question is what are the allergic reactions that we experience after being bitten so ဒီချင်းကိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်လေဖြစ်ထားရှိတဲ့ allergic reaction ဓာတ်မတည့်တဲ့
dermatitis ဖြစ်ပေါ်မှုတွေတုံ့ပြန်မှုတွေကဘာတွေလဲပေါ့ဘာတွေလဲဆိုရင်ဆို the west and itching right the west and itching ဆိုရာရန်အဖူပိန်ထွက်တာတို့ itching ဆိုရာရန်နဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေကကျတို့ချင်းကိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာခံစားလေးရှိတယ်အများကြီးခံစားလေးရှိတယ်တကယ် dermatitis ရဲ့အချက်လက်တွေပေါ့ okay so what about the last question so this time you have to name the serious diseases caused by mosquito so what are the diseases caused by mosquito so ဒီချင်းချောင်းဖြစ်တဲ့ serious diseases တွေကဘာတွေလဲ right so yellow fever and maybe like viral encephalitis dengue fever and malaria right so maybe they are the serious diseases that are caused by mosquito right okay so I hope you can answer all these questions very well so now we will move to next paragraph okay so now we will go to next title like that is encephalitis right so encephalitis so encephalitis means like yoga right so look at the sentence so you will see like viral encephalitis is a disease transmitted by mosquito from infected small animals usually bats and rodents to humans so in that sentence subject is viral encephalitis and the main verb is and a disease so what kind of disease is that is transmitted by mosquito from infected small animals and usually so here infected small animals maybe you can see the example like bats and rodents right okay so the viral encephalitisဆိုတာကတဲ့ is a disease ဒီလိုမျိုးဒီ virus ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီအုံနောက်မေးရောင်ယောဂကတဲ့ဒီ is a disease ဆိုယောဂတစ်မျိုးပဲတဲ့ဆိုtransmitted by mosquito ဘာကြောင့်ကူးစက်တဲ့ယောဂမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကချင်းကြောင့်ကူးစက်တဲ့ယောဂတစ်မျိုးပဲတဲ့ from infected small animals like bats and rodents ဒီငှက်တွေဒီကြွက်တွေလိုမျိုးဒီလိုတိရစ္ဆာန်တွေကနေဒီလိုယောဂပိုးရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်လေးတွေကနေပြီးတော့မှ to humans လူတွေစီကိုကူးစက်တဲ့လူတွေစီကိုအဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်လေးတွေကနေမှတစ်ဆင့်လူတွေစီကိုကူးစက်တဲ့virus ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အုံနောက်မေးရောင်ယောဂတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ယောဂပိုးတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ချင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂပိုးတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့and is a disease that causes inflammation of the brain and the risk for getting the disease is highest during 1 month when bats and mosquito reproduce so here it's mean like encephalitis right viral encephalitis so d is a disease so here that refer to disease right so the bioga mule solution that causes inflammation of the brain so ဒီဘာကိုဖြစ်စေတဲ့ယောဂလဲဆိုဒီအုံနောက်ကိုရောင်ရမ်းစေတဲ့ယောဂမျိုးတဲ့so and the risk of getting the disease ဒီလိုယောဂမျိုးဖြစ်စေယောဂတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့မှဒီလိုကူးစက်နိုင်ခြေပေါ့နော် getting the disease ဒီလိုယောဂမျိုးကူးစက်နိုင်ခြေ risk အများဆုံးရှိတဲ့အချိန်တွေကအနည်းအမြင့်ဆုံးအချိန်တွေကဘယ်အချိန်လဲဆိုရင် is highest during 1 month so ဘယ်အချိန်မှာအမြင့်ဆုံးကူးစက်နိုင်ခြေအလားအလာအများဆုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် during 1 month so ပူနွေးတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေလတွေပေါ့and when bats and mosquito reproduce ဒီငှက်တွေချင်းတွေမျိုးပေါက်ဖွားတဲ့အချိန်ပေါ့ငှက်တွေချင်းတွေပေါက်ဖွားတဲ့ပူနွေးတဲ့အလားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုယောဂဖြစ်နေမျိုးကူးစက်နိုင်ခြင်းအများဆုံးအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ okay and then so there are several types of mosquito-borne encephalitis that infect people so there are so here you will see there are I mean that is the usage of there is there right and there are several types of mosquito-borne encephalitis so ဒီလိုမျိုးလူကိုကူးစက်စေတဲ့ that infect people ဆိုတာကကြတော့လူကိုကူးစက်စေတဲ့ခြင်းကတဲ့တင်ဆောင်လာတဲ့ mosquito-borne encephalitis that infect people so လူတွေကိုကူးစက်စေတဲ့ခြင်းကနေပြီးတော့မှတည်ဆောင်လာတဲ့ဒီအုံနောက်မေးရောင်ယောဂတွေအမျိုးရှိပါတယ်တဲ့အများကြီးရှိရပေါ့နော် Although most people infected with viral encephalitis have only mild or no symptoms, serious cases can cause headache, high fevers, lethargy, convulsion, delirium, coma, and even death. So ဒီလိုမျိုး although most people infected ဒီလူတွေကဒီ virus ကြောင့် with viral encephalitis ဒီ virus ကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့အုံနောက်မေးရောင်ယောဂကူးစက်ခံရတဲ့လူတွေအများကြီးပါတဲ့လူတွေအများစုမှာက have only mild or no symptom ဒီလိုသူတို့မှာလက္ခဏာအရင်မပြတာမျိုး mild ဆိုတာနည်းနည်း
pure so the pose mu sura so lakhana tai bi pipi thana ma pya ra myu or no symptoms တခါကြလို့ရှိရင်ဒီလိုယောဂလက္ခဏာမျိုးတွေကလုံးဝမပြရတာမျိုးတွေရှိပေမဲ့လည်း serious cases can cause so ဒီလိုပြင်းထန်တဲ့အရန်ပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် can cause headache so headache mean ခေါင်းကိုက်တာခေါင်းရမ်းကိုက်တာတို့ high fevers အဖျားကြီးတာတို့ and then lethargy ဆိုတာကြတော့အာရင်ကုန်ခန်းပြီးတော့အာမရှိခံစားရလိုမျိုးဖြစ်တာ and then conversion ဆိုတာတက်တဲ့ကျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုတက်တာခဏတက်တဲ့လူမျိုးရှိအဲ့လိုယောဂမျိုးတို့ and then delirium ဆိုတာကြတော့ဒီကြောင်ခရမ်းပြောတာမျိုး and coma ကကြတော့ဒီအကြာကြီးတတိလိမိမျောနေတာမျိုး and even death တခါကြလို့ရှိရင်အသက်တောင်မှသေဆုံးတဲ့အထိပြင်းထန်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒီယောဂလက္ခဏာခံစားပြီဆိုလို့ရှိရင် okay so that is about maybe some first for encephalitis and then so now we will go to next slides okay so before we go to next slide so look at the sentence so symptoms appear 4 to 15 days after being bitten so the lakhana riga appear before 4 to 15 days right so the lakhana riga the after being bitten so chin kai khan ya bi de now 4ရက်ကနေ15ရက်အတွင်းမှာဒီလိုယောဂလက္ခဏာတွေကပေါ်လာတယ်ပေါ့ okay so maybe that is all about encephalitis and then so now we will go to the next slide and then in that slide so you will see how to prevent and how to treat that disease like that okay so now we will look at treatment and prevention so for treatment so there is no special treatment available for this disease soဒီလိုယောဂလက္ခဏာနဲ့ဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီယောဂအတွက်လုံးဝspecial သတ်မှတ်ထားတဲ့ဘယ်လိုလုံးဝပြောင်းမယ်ဆိုတော့ special treatment မျိုးကုသချက်ပြုစုကုသမှုတွေမရှိသေးပါဘူးတဲ့ so medical care is aimed at managing the symptoms and complications that the disease causes so medical care ဆိုတာဒီလိုမျိုးဆေးဝါးနဲ့ထိန်းချုပ်ပြီးတော့မှကုသတဲ့ဟာမျိုးပဲ is aimed at managing the symptom ဒီလိုမျိုးဆေးဝါးနဲ့ဆေးတေချာကယူတဲ့ဆိုင်လေးတောက်ပြီးတော့မှဆေးဝါးနဲ့ထိန်းပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကိုထိန်းချုပ်တာမျိုးနဲ့ and complications that the disease causes ဒီယောဂလက္ခဏာတွေနဲ့အဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကနေနောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာတဲ့ဒီယောဂလက္ခဏာတွေကိုယောဂအခြေအနေတွေပေါ့အဲ့အခြေအနေတွေကိုဘာနဲ့ပဲထိန်းလို့ရသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆေးနဲ့ပဲထိန်းလို့ရတဲ့အခြေအနေပဲရှိပါသေးတယ်တဲ့ and then prevention okay so during the mosquito season so people should take the following precautions so during the mosquito season ဒီလိုမျိုးချင်းနေပေါက်ဖွားတဲ့ရာသီပေါ့ဒီလိုချင်းနေပေါက်ဖွားတဲ့ရာသီတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် people should take the following precautions so လူတွေကဒီလိုဒီအောက်မှာပြောထား precautions mean like ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေဒီအောက်မှာပြောထားတဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်တဲ့ so what are they like maybe you have to wear protective clothing between dusk and dawn so ဘာတွေဝတ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ between dusk and dawn ဆိုဒီ dusk ဆိုတာနေဝင်ရီရောအချိန်မောင်ရီပြိုးစားအချိန်နေနဲ့ dawn ဆိုတာဒီနနက်အာရုံတက်တဲ့အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် wear protective clothing ဒီအကာအကွယ်ပါတဲ့အဝတ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်ရမယ်တဲ့ဆိုလိုတာကသူကဒီအင်ကြီးလက်ရှိဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အင်ကြီးလက်ရှိဘောင်းမီရှိဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ထမိန်ရာမို့ပဲဆိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးအကာအကွယ်ပါတဲ့ဝတ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်ရမယ်တဲ့ and apply mosquito repellent to skin and clothing so apply ဆိုတာလိမ့်ရမှာပြောတာ apply mosquito repellent ဆိုဒီချင်းနိုင်စေးကိုသုံးခိုင်းတာ mosquito repellent ဆိုတာချင်းနိုင်စေးကိုသုံးခိုင်းတာ to skin and clothing ဒီအရေပြားမှာအသားရည်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အရေပြားတို့ဒီအဝတ်စားတွေမှာဒီချင်းနိုင်စေးကိုလိမ့်တာဥပမာဆိုရင်ချင်းမကိုက်တဲ့ဆေးတွေပါညာလိမ့်တဲ့ဟာရှိရလေအရေပြားမှာလိမ့်တာချင်းမကိုက်ဘူးပါညာစားတဲ့ဖြစ်အဲ့လိုမျိုး mosquito repellent တွေကိုလိမ့်မှာတဲ့ or maybe have screen on all windows and doors ဒီ screen ဆိုတာဒီချင်းလုံးစကားတွေကိုပြောတာ on all windows and doors like ဒီပကျင်းပေါက်တွေတကားတွေအားလုံးမှာတကားတွေအကုန်လုံးကိုအိမ်မှာရှိတဲ့ပကျင်းပေါက်တွေတကားတွေမှာချင်းလုံးစကားတွေတက်ပါတဲ့ and drain or cover or standing water ဆိုတာရက်နေတဲ့ရေမဟုတ်သူကပြောချင်တာရေတွေကိုပြောတာလုံးဝစီးစင်းမှုမရှိဘဲနဲ့ရက်နေတဲ့ရေတွေကိုပြောချင်တာပြောချင်တာဒီအိုင်ထဲမှာနေထိုင်နေတဲ့ရေတွေပေါ့အဲ့လိုရေတွေမျိုးတွေကိုအဲ့ဒီရေတွေကိုဖောက်ထုတ် drain ဆိုတာဒီမြောင်းဖောက်ပေးလိုက်ပေါ့
Hello, I need a she lotion meow puppy or Tamamolution cover. So Tamolution any I need you I need Jigani Yomis Elu Hario, she po talupura. And then use mosquito netting to cover sleeping infants. So below by solution the mosquito netting so the chinao to cover sleeping infants. The clean solution, apion solution to the tiny the yes rat the chinao new don't miroma. So that is all about treatment and prevention for like encephalitis, viral encephalitis. Okay, so now in the next slide, so you will see the questions dealing with encephalitis. So you can do this exercise by yourself. So now this time, let's do some exercise for encephalitis. So look at the first question. So what is viral encephalitis? So viral encephalitis sura pale. So the shape the type of good shape has like ma pya miro chi lo yada lo da ro miro ye the corresponding ni chi lo ma phi lo yare. Okay, so like, and then next question is what can it cause and when is the risk highest? So bear chain ma what can it cause? Bear body to a body pissy, the viral encephalitis or body pissy, so maybe it can cause inflammation of the brain, right? And when is the risk highest? Any she's on chain yoga people song chain up a chain highest better immune zone, maybe highest during 1 month, one best mosquito reproduce like that, right? And then so look at the next question. So what are the symptoms of viral encephalitis? So that's when the viral encephalitis get the yoga lakanariga body so maybe like headache, high fever, lethargy, convulsion, delirium, coma, and even death, like that, right? So these are the symptoms of viral encephalitis. Okay, so now look at the last question. So how can we prevent? So slide mark so we can wear like protective clothing between dress and dawn, apply mosquito repellent to skin and clothing, and maybe have screen on all windows and doors, drain or cover or standing water. Use mosquito netting to cover sleeping infants, like that, right? So these are the ways that we can prevent from the mosquitoes, like that, right? Okay, so this is all about the first part of the part one of unit 11. So maybe for dengue fever, malaria, and the rest of the unit 11, rest part of the unit 11, we can see it in the next video. Okay, so see you in next video. So this is the end of unit 11 part 1. So now let's move to part 2 and see you in next video. Bye.